యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫ్లోరిడాలో సీటు దక్కించుకోవడం కోసం సుమారు 100కు పైగా దేశాల నుంచి విద్యార్థులు ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వారిలో కొద్ది మందికి మాత్రమే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ యూనివర్సిటీలో ఒక్కో కాలేజీకి ఒక్కో రకమైన ప్రవేశ ప్రక్రియ, ఒక్కో రకమైన ప్రవేశ కాలం ఉంటుంది. ఇంతటి మహోన్నతమైన యూనివర్సిటీ సీటు సంపాదించడం చాలా సులువే. కానీ దానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తమ కాలేజీ విద్యలో వచ్చిన స్కోర్లు ఎక్కువున్నంత మాత్రాన అమెరికాలో సీటు దొరుకుతుందని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే అక్కడ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలిచ్చేటప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి విద్యార్థి వ్యక్తిగత ప్రతిభా, సామర్థ్యాలు, అభిరుచులతో పాటు విద్యార్థికున్న అదనపు అర్హతల్ని కూడా పరిశీలిస్తారు. వీటితో పాటు GRE, TOEFL పరీక్షలు రాయాలి. వీటిలో మంచి స్కోర్ రావాలి. Online procedure is there, online instructions are there. You just need to go to US Embassy website and everything is written step by step. You just need to follow that. మరి సెంట్రల్ ఫ్లోరిడాలో చేరే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు అసిస్టెంట్షిప్, రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్, స్కాలర్షిప్, ఫండింగ్ అవకాశాలు ఉన్నాయా? Every graduating student from marketing PhD program here gets a job as in the academic world. And what I mean by that is after 5 years of the PhD program, they join as assistant professors at an AACSB accredited, recognized university. You also get, fundings for your research projects. Overall, over a period of 4 years and a semester, the overall stipend that the student would be able to get is somewhere between $160,000 to $180,000. And also that includes 6 months or 30 weeks of internship in a company. We work very closely with many companies. We have got many company partners. So by working for 30 weeks in a company, pretty much the student has got access into the company and the networking and one foot into that door. So that is also very good for the student's future job potential. Even the funding opportunities are very good. You can always go to any professor, ask him and talk to him that I'm interested, and they never turn you down. They say, okay, do a project with me if you like it. See, the best part that I liked about UCF is they don't go like, okay, yeah, straight away that, okay, fine, you have to do this or this. They don't throw it on you. Like my professor, he said, fine, if you're interested in PhD, do a project with me. So when you do a project for like a semester or two, you understand what it's really about, what you're getting into. So when you do that, then you can decide if you want to go further with this, then you can become an RA, you can become a PhD student. It's up to you. Typically, if you're doing a PhD, if you join a PhD program, they will provide funding for you. They'll pay your tuition fees, they'll give you stipend for being a research assistant. But those are fairly competitive, and the way to prepare for applying for such things is to go to that university's department's website, see what faculty members are working there, look at the research that they do, where they publish, read those papers and see, at least not read it in great detail, but at least get a sense of the content. ఇక్కడ చదువుకునే ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రొఫెసర్ల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. ప్రతి విద్యార్థి పట్ల అధ్యాపకులు వ్యక్తిగత శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ప్రొఫెసర్ల సహకారంపై ఇక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థుల మనోభావాలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. In my department, we have a couple of professors who are well established when it comes to controls. Like I work with electromechanical controls. We also have a lot of professors who work with thermodynamics, some in aerospace. I've noticed that a lot of these professors, they have tie-ups with industry projects. Like one of the projects I'm working on for my PhD is with Siemens. And Siemens is just right across the campus from UCF. Open for questions. Any kind of doubts that you have, you can go and approach them and they'll get it sorted. A lot of interaction between student and the professor, it's not like India, so it's a good one, yeah. And then you should always talk to a professor. Like contact, if it's an Indian professor, if you feel comfortable with, or any other professor, always talk to them, ask them, Professor, what do you think I should do? And tell them what your interests are. They are always happy to guide you. They will always reply to your emails. That way, because any university which is doing the best of research, which is doing research on the most recent topics, is always a good pick. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫ్లోరిడా వారి అల్యూమ్నై అసోసియేషన్ యూనివర్సిటీ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తోంది.
ఈ సంస్థ పలు కార్యక్రమాల ద్వారా యూనివర్సిటీకి పూర్వ విద్యార్థులకు అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇండియా నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు ఇక్కడ ఇండియన్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అండగా ఉంటారు. There's a huge support system. Like in UCF, we have the Indian Student Association, which is very active in helping all the newcomers. We provide rides to the airport. When people come, you can go to the website and you can tell them that you are coming on such and such flight, and somebody from Indian Student Association would go there and make sure that you are picked up, your initial accommodation is taken care of. So there is a good support system here at UCF that any Indian student can expect to get. Indian associations have been really helpful, like the UCF Association, Indian Association Sangam. They actually helped us a lot during the transition. Even when we were back in India, they arranged everything for us, from the pickups to living accommodations and all those things. Some people initially didn't get any accommodations to stay. So now that's a big challenge when you are coming to a new country and you don't have a place to stay. But these associations, what they do is they give you temporary accommodations if you don't get any permanent one. So they accommodate you for a month or even longer, and then you can find your own accommodation at your own pace. And so it actually smoothens the gap. So imagine if you have to do everything on your own and you are coming to a new country. So it's very difficult, but this support from this our own people. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫ్లోరిడా మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసే విశ్వవిద్యాలయం. ఇక్కడ చదివే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు భద్రతా విషయంలో ఎలాంటి చింత అవసరం లేదు. అలాగే వాతావరణంలో కూడా పెద్దగా తేడా ఉండదు అంటున్నారు విద్యార్థులు. UCF here, the weather is like India. It's fun to be here. So that is one of the reasons I chose UCF. Campus life is lovely. We have the second largest university in the United States. When it comes to safety, I believe it's really safe. It's pretty safe. There are shuttles that go up and down, so going to and from campus, it's pretty decent. I've been here for 4 months only, but yeah, it's never that I have felt unsafe. It's always safe. Even if we are in the campus at the night, there is no problem which we are facing. It's pretty safe. Like we have our own campus police, and they patrol the area at night and in sensitive places. I feel really safe here because our university has its own police department. The UCF PD, they're always on patrol. Like even when we're walking, you always see the cop car going by. Anything happens, and anything, like if someone's not feeling well, if something has happened, the cops are always there on campus to take care of it. అమెరికాకి వచ్చేంటి విద్యార్థులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఎంత సులువో అంత ప్రమాదభరితమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా వచ్చి రాని డ్రైవింగ్తో ఈ హైవేల మీద కనుక ప్రయాణం చేసినట్లయితే, ముఖ్యంగా అర్ధరాత్రుల్లో ప్రయాణం చేసినట్లయితే చాలా ప్రమాదాలను కొని తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ హైవేస్ మీద ఆ సమయంలో డ్రంక్ డ్రైవర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఈ ఒక్కొక్క కారులోనే 5, 6 ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. మన మాతృదేశం వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే ఒకేసారి అందరూ చనిపోయేంటి దుర్ఘటనలు చాలా చూసాం. దయచేసి మీకు భద్రతా విషయాల్లో కనుక ఎటువంటి లోపం ఉన్నప్పటికీ, ఎటువంటి ఏమరపాటు కనుక ఉన్నట్లయితే మీ ప్రాణాల మీద కొని తెచ్చుకుంటారు. కనుక డ్రైవింగ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది.